Hi Achievers! Welcome to A+ Russian. Today we'll conjugate the verb to open or открывать. As you already know, in Russian we change verb endings depending on the subject. Are you ready to learn another Russian verb? Let's get started. Я открываю is I'm opening. Ты открываешь is you're opening. Он открывает is he is opening. Она открывает is she is opening. Мы открываем is we are opening. Вы открываете is you are opening. When we say we are talking about several people. Они открывают is they are opening. Let's conjugate the verb открывать with подарок, which is Russian for present. Let's fill in the blanks together. Я открываю подарок, ты открываешь подарок, он открывает подарок, она also открывает подарок, мы открываем подарок, вы открываете подарок, они открывают подарок. Now let's translate from English into Russian. We'll conjugate the verb открывать with окно. Окно is a window in Russian. Do you know how to say I'm opening a window? Я открываю окно. What about you're opening a window? Ты открываешь окно. How about he's opening a window? Он открывает окно. What about she is opening a window? Она открывает окно. How about we're opening a window? Мы открываем окно. And you're opening a window? Вы открываете окно. They're opening a window. Они открывают окно. Well done. Let's conjugate the verb открывать with дверь, which is Russian for door. This time we will finish the sentences together. Я открываю дверь. Ты открываешь дверь. Он открывает дверь. Она also открывает дверь. Мы открываем дверь. Вы открываете дверь. Они открывают дверь. Let's conjugate the verb открывать one last time with банка, which is Russian for jar. Keep in mind that in accusative case we change банка to банку. To open a jar is открывать банку. Я открываю банку. Ты открываешь банку. Он открывает банку. Она открывает банку. Мы открываем банку. Вы открываете банку. Они открывают банку. If you want to keep learning with me on A+ Russian, click right above, and I'll see you there, Achievers!